I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S, International English Level Testing System. You have come here to the page number 74B. Dear friends, the topic here is verb and verb patterns. Verb and verb patterns, two verbs coming continuously. After a verb, what is the verb? Present tense, past tense and future. After the verb, you get verb plus ing. After the verb, you have to use to plus present tense verb. This is what you are seeing for a quite a few videos, right? Now you are coming here using two verbs or verb plus verb patterns in writing, right? Generally, what do you do from morning to evening? A lot of services are there, isn't it? Hotel service, hospital service. In a hospital, what do? They treat you. In hotel, what do they do you? They serve food. They provide you with the lodging and boarding facilities. And you go to a shop. You want to recharge your phone, right? Service is provided by I.E.L.T.S, the Reliance. Okay, you go to a department store. Service is provided, isn't it? You go to a police station. They have to help you. You go to any government sector. They have to help you, right? Service. When you are not satisfied with the service, what do you do? When you are not satisfied with the service, what do you do? You complain. What do you do, sir? When you are not satisfied with the service, you complain, isn't it? You complain. So when you are not satisfied, then you are going in for complaining. Do you complain? Yes. So this is a complaining letter. Now what you do is fill in the gaps in this letter using both of the verbs in brackets. So in brackets you are given two verbs. So you have to use two verbs. See, number one, tell, take. Two verbs are there. Number two, feel, wait. Number third, finish, chalk. Number four, try, find. Number five, fail, do. Number six, see, stand. Number seven, need, send. Number eight, carry on, look. Number 9, bother, write. Number 9, yes. Number 10, start, eat. Number 11, consider, leave. Number 12, expect, get. Number 13, hope, receive. Number 14, advice, give. See, in a letter writing complaining, 14 verb and verb patterns, two comes together. So you understand the importance of verb plus verb in a communication, right? In reading, in writing or in speaking. Verb and verb, two verbs coming together. Verb and verb patterns. So in bracket you have given two, that is two verbs. You have to write the patterns according to the grammatical or according to the meaning. You got it? So number here, dear sir, is simple. One man goes to a hotel, he stays there, he is not satisfied with the service, he goes to the hotel, he eats, he is not satisfied with the food, so he complains a letter, complains to the manager, stating the poor service, using verb and verb patterns. Got it? So, dear sir, I am writing to complain about the service I received in your hotel at the weekend. So, one weekend, Saturday, Sunday, he goes to the hotel. Weekend, Friday evening. Is it weekend? Yes. Friday, Saturday, up to Sunday evening, it is weekend. So I went to your hotel, had the food in the weekend, and I want to complain about the poor service. I arrived at your hotel at lunchtime on Friday. Friday lunchtime I arrived, and your receptionist, who's a receptionist? Person who welcomes you, right? Receptionist, see in bracket, tell, take. What you have to use? Tell, take a seat.
what you have to use? The answer is given. Your receptionist told me to take, right? Tell changes into told. This is the past tense. Told whom? He's saying me. Object is there. You're using infinite. To take. Told me to take. Told me to take a seat. While she dealt with some other customers. She told me to take a seat and she was talking with some other customers. I not feel like wait after a long journey, but I sat down anyway. Your receptionist told, okay, take a seat. And she was talking, but I'm not feeling because I traveled a long journey. So, I not feel like wait. So, what is the correct answer? Did not feel like waiting. I Did not feel like waiting. did not feel like waiting. Is it correct? Yes. I did not. Did not, because past tense, did not feel like, I did not feel like waiting. I did not feel like waiting. Correct answer. After a long journey, but I sat down anyway. However, after your receptionist dash, finish talk to the other customer, she walked away and left no one behind the desk. So, after she made me to sit, she talked to the other customer, she walked away. So, what do you use? After your receptionist finish and talk. Finished talking. Finished? Finished talking. Good. After your receptionist finished talking, okay, after your receptionist finished talking to the other customer, she walked away and left no one behind the desk. After about 10 minutes, I rang the bell, but still no one came. The receptionist went away. After the 10 minutes I was waiting, I rang the bell. Nobody came. I try is a verb find. I try find someone else to help me. I Tried to find. I find. Tried to find. Tried to find. I tried to find. I tried to find. I tried to find someone else to help me, and when I failed do this, I went behind the desk and called through the door. Fifth one, I failed to. I failed to do. And when I Failed to do. failed to do, when I failed to do, when I failed to do, so fail and do this. Okay, the receptionist was sitting in the back room at the computer when she dash see me stand. Two verbs are there, see and stand. In the doorway, she apologized and said she need send an urgent email and 8 carry on look at her screen. So, what is the answer? The receptionist was sitting in the back room at the computer when she see me stand. She saw to me. Saw me standing. When she saw me standing. When she saw me standing. You don't use when she saw me to stand, isn't it? To stand means what? You're ordering. No, when she saw me standing in the doorway, she apologized and said she needs send an urgent email. What is that? Seventh. She needed to send. She needed to send. See, she needed to send. She needed to send. So, it's something obligation which she has to do. She needed to send. Send an urgent email. And 8, carry on, look at her screen. Carried on looking. Carried on looking. Carried on.
carried on looking. She carried on looking at her screen. You got it, sir? Carried on looking. See, two verbs, carried on looking. Now coming here, if this had been the only post service I received during my stay, I would not bother write this letter. I would not. Have bothered to write. I do not. Have bothered to write. I do not have bothered to write. I do not have bothered to write. Bothered to write, right? See, bothered to write this letter. However, later that evening in the dining room, I had another bad experience. Your menu only had one vegetarian dish. So I ordered this. Imagine my horror when I start eat and discovered meat in the dish. He ordered vegetarian. Suddenly he found a chicken piece. So he says, I had another bad experience. Your menu only had one vegetarian dish. So I ordered this. Imagine my horror when I start eat and discovered meat in the dish. So when I Started eating. huh? Started eating. started eating. When I started eating. When I started eating. When I started eating and discovered meat in the dish, I consider leave immediately. I Considered leaving. considered leaving immediately. Considered leaving. So leaving immediately. But instead I explained the situation to the waiter. 12. I Expected him to. expect him get me another vegetarian meal. But I Expected him to get. expected him to get. Expected him. Expected him. To get. Expected him to get, right? To get. Expected him to get me another vegetarian meal, but instead he simply shrugged. Shrugged means what? He is doing his shoulders like this, removed the plate and walked away. I hope receive a full apology from you for this poor service and some recompense. Recompense means what? Giving back the money for the unpleasant time I experienced. So what is this? I hope receive. Hope to receive. I hope to receive. I hope to receive. I hope to receive a full apology from this poor service and some recompense for unpleasant time I experienced while staying in your hotel. I advise you give your staff some customer care training in the immediate future. I Advise you to give. advise Advise you to give. you to give. I advise you to give. Got it, sir? I advise you to give your staff some customer care training in the immediate future. Yours faithfully, what's his name? Gerunds, right? So writing a letter, a complaining letter. So my dear friends, what do you understand by this? When you are complaining, the two verbs, the verb and verb patterns, how important it plays role, right? 14 verb and verb patterns, verb plus one other verb coming, which conveys the message properly. You have to understand where to use ing format and where to use 2 plus present tense verb, right? See, I am writing letter, I am writing to complain about the service I received in your hotel at the weekend. I arrived at your hotel at lunchtime on Friday and your receptionist told me to take a seat while she dealt with some other customers. I did not feel like waiting after a long journey, but I sat down anyway. However, after your receptionist finished talking to other customers, she walked away and left no one behind the desk.
After about 10 minutes, I rang the bell, but still no one came. I tried to find someone else to help me, and when I failed to do this, I went behind the desk and called through the door. The receptionist was sitting in the back room at the computer. When she saw me standing in the doorway, she apologized and said she needed to send an urgent email and carried on looking on a screen. So if this had been the only service I received during my stay, I wouldn't have bothered to write this letter. However, later that evening in the dining room, I had another bad experience. Your menu only had one vegetarian dish, so I ordered this. Imagine my horror when I started eating and discovered meat in the dish. I considered considered leaving immediately, but instead I explained the situation to the waiter. I expected him to get me another vegetarian meal, but instead he simply shrugged his shoulders, removed the plate and walked away. I hope to receive a full apology from you for this poor service and some recompense for unpleasant time I experienced while staying in your hotel. I advise you to give your staff some customer care training in the immediate future. So dear friends, grammar, English, when you want to convey the message, it is the verb which is very important. Tense is the very important. Present tense, past tense, future, fine. But using gerund, present tense, verb plus ing, using infinite, to plus present tense, it is the most important, very important, right? So it conveys the message in a proper way. So you should understand the verb and verb patterns. So it's important, right? So நண்பர்களே, உங்களுடைய பேஜ் கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 74B. verb and verb patterns. ஒரு வாக்கியம் பேசும் பொழுது, உரையாடல் பேசும் பொழுது அல்லது தனியாக மொனோலாக் பேசும் பொழுது வினைச்சொல்லினுடைய பங்கு மிக முக்கியம். வினைச்சொல் என்பது என்ன? ஒரு செய்கை. வினைச்சொல் என்பது என்ன? ஒரு காலம். ரெண்டு வினைச்சொற்கள் வருகிறது. ரெண்டு வினைச்சொல் அல்ல, வினைச்சொல்லினுடைய அது ஒரு இன்னொரு மாறுபாட்ட அவதாரம் என்று சொல்கிறோம். she started working என்றால் என்ன? அவள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள். கம்பெனி she started என்பது என்ன? ஆரம்பித்து விட்டாள். working என்றால் என்ன? வேலை செய்வது. working வினைச்சொல் அல்ல. working வந்து verb pattern. எனக்கு போக வேண்டும், I want to go. வாண்ட்க்கு பக்கத்தில் என்ன வருகிறது? to go வருகிறது. போக வேண்டும், போக வேண்டும் என்பதற்கு I want to go தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் கிடையாது. no other compensation, no other substitutes. want என்பது வினைச்சொல், to go என்பது வினைச்சொல். அதை போன்று இங்கே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் ஒரு ஹோட்டலுக்கு செல்கிறார், உணவு சாப்பிடுகிறார். உணவிலே குறை, தங்குவதற்கு அந்த இடத்திலே குறை, அவரை விசாரிக்கக்கூடிய அந்த உபசரிப்பாளர் உபசரிப்பதில் ஒரு குறை. அந்த குறைகளை பற்றி அவர் தன்னுடைய மேலாளருக்கு, அந்த ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய மேலாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அந்த கடிதத்திலே வினைச்சொல், பக்கத்தில் இன்னொரு வினைச்சொல் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை கோடிட்டிருக்கிறோம். அந்த கோடிட்ட இடத்திலே அருகிலே இரண்டு வினைச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய வடிவத்தை ஒழுங்காக நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதுதான் பயிற்சி. ஏற்கனவே ஆங்கிலத்திலே சொல்லி முடித்து விட்டோம், தமிழிலே சொல்கிறோம். வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பிராக்கெட்டிலே, அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வினைச்சொல்லினுடைய வடிவங்களை சரியான முறையிலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதுதான் பயிற்சி. So I am writing to complain about the service I received in your hotel at the weekend. வார இறுதியிலே உங்களுடைய விடுதிக்கு வந்தேன், உணவு விடுதிக்கு வந்தேன். அங்கே என்னென்ன குறைகள் இருப்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். I arrived at your hotel at lunch time on Friday. மதிய நேரத்துக்கு வந்தேன் வெள்ளிக்கிழமை. Your receptionist, வரவேற்பாளர்,
பிராக்கெட்டில் பாருங்க டெல்லு டேக், டெல்லுனா என்ன கூறுவது, டேக் என்றால் எடுப்பது, மீனா என்னை, ஆக என்ன வடிவத்திலே போடுகிறீர்கள், டோல் மீ டு டேக் ஏ சீட், உட்காருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். while she dealt with some other customers, அவர் மற்ற வாடிக்கையாளருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். I dash not feel like wait, not feel உணர விரும்பல, வெயிட் இதனுடைய ரூபத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அப்ப இறந்த காலம் என்கிற காரணத்தினாலே did not feel like, வெயிட்டுக்கு பதிலாக வெயிட்டிங்னு போட்டுறீங்க, காத்திருக்க விரும்பவில்லை, காத்திருக்க விரும்பவில்லை. after a long journey but I sat down anyway, எப்படியோ உட்கார்ந்தேன். however after your receptionist, உங்களுடைய வரவேற்பாளர், பிராக்கெட்டில் ஃபினிஷ் டாக், வரவேற்பாளர் பேசி முடித்தவுடன் ஃபினிஷ்டு டாக்கிங் என்று எழுத வேண்டும். finish talking to the other customers, மற்ற வாடிக்கையாளர்களுடன் பேசி முடித்தவுடன் she walked away, சென்று விட்டார்கள். and left no one behind the desk, வரவேற்பறையிலே யாரும் இல்லை. after about 10 minutes, 10 நிமிடங்கள் கழிந்து I rang the bell, மணியை அடித்தேன் வரவேற்பறையிலே. but still no one came, யாரும் வரவில்லை. I dash try find, ட்ரைனா முயற்சி செய்வது, find என்றால் கண்டுபிடிப்பது, someone else to help me, வேறு யாராவது எனக்கு உதவி செய்வார்களா என்று பார்த்தேன். ஸோ ட்ரை ஃபைண்டுக்கு பதிலாக ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட், நான் முயற்சி செய்தேன் இன்னொருவரை பார்க்க. when I dash fail do this, when I fail to do, இதை செய்வதில் முயற்சியிலே தோல்வி அடைந்தவுடன் I went behind the desk, அந்த வரவேற்பறைக்கு பின்னாடி சென்றேன். and called through the door, சத்தம் போட்டு அழைத்தேன், யாராவது இருக்கிறீர்களா என்று. the receptionist was sitting in the back room at the computer, அந்த வரவேற்பாளர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார், பின்னாடி ஒரு அறையிலே தனி கம்ப்யூட்டரில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், என்னை கவனிக்கவே இல்லை. when she saw me standing, when she see me stand என்பதை when she saw me standing, நான் நிற்பதை பார்த்தவுடன், in the doorway, அந்த வழியிலே, she apologized, அவள் என்னிடம் மன்னிப்பு கோரினாள். and said she needs send an urgent email, அவள் சொன்னால் தான் அவசரமாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் மெயில் அனுப்ப வேண்டும் என்று. she needed to send and dash at her screen, அவள் தன்னுடைய அந்த கம்ப்யூட்டரினுடைய அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனை பார்த்து கொண்டிருந்தால். கேரி ஆன் லுக், ஸோ கேரி ஆன் லுக்குக்கு பதிலாக கேரி ஆன் லுக்கிங் என்று எழுத வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக இஃப் திஸ் ஹேட் பீன் த புவர் சர்வீஸ் ஐ ரிசீவ் டூரிங் மை ஸ்டே, இது மட்டும் அல்ல, ஐ வுட் நாட், இது மட்டும் குறையாக இருந்தால் நான் கவலைப்பட மாட்டேன். பாதர் ரைட், எழுதுவதற்கு கவலைப்பட மாட்டேன். ஸோ இங்கே ஹேவ் பாதர் டு ரைட் என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். however later that evening, அன்றைய மாலை பொழுதிலே, in the dining room, அந்த உணவருந்தக்கூடிய அந்த ரூம்லே, அறையிலே, I had another bad experience, இன்னொரு மோசமான அனுபவம். your menu only had one vegetarian dish, சாப்பிடக்கூடிய அந்த அட்டவணையிலே ஒரே ஒரு சைவ சாப்பாடு இருந்தது. so I ordered this, அதை வரவழைத்தேன். imagine my horror, பயந்து விட்டேன், வெஜிடேரியன் சைவ சாப்பாடு. when I started eating, சாப்பிட ஆரம்பித்தவுடன், and discovered, கண்டுபிடித்தேன், meat in the dish, ஒரு அசைவ துண்டை பார்த்தேன் சைவ சாப்பாட்டிலே. I consider leave immediately, அப்ப I considered leaving immediately என்று எழுத வேண்டும். but instead I explained the situation to the waiter, உடனே எழுந்து சென்று விடலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் அந்த சப்ளையரிடம் கூப்பிட்டு இந்த குறைகளை காண்பித்த பொழுது, I expect him get me another vegetarian meal, இன்னொரு சைவ சாப்பாடு கொண்டு வருவார் என்று நினைத்தேன். so I expected him to get என்று எழுத வேண்டும். but instead he simply shrugged என்றால் என்ன, தோலை குலுக்கி விட்டு சென்று விட்டார். removed the plate and walked away. I hope receive a full apology from this for this poor service, அப்ப இந்த மோசமான சேவைக்காக உங்களிடமிருந்து நான் ஒரு மன்னிப்பை கோருகிறேன். I hope to receive a full apology என்று எழுத வேண்டும். and some recompense என்றால் என்ன, எனக்கு நஷ்ட ஈடாக கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க வேண்டும். for the unpleasant time I experienced while staying in your hotel. I advise you to give என்று எழுத வேண்டும். your staff some customer care training in the immediate future, வாடிக்கையாளர்களுக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுடைய வேலையாட்களுக்கு நீங்கள் இமிடியேட்டாக உடனடியாக பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கடிதத்திலே 14 வினைச்சொல்னுடைய பேட்டர்ன்ஸ், அப்போ மொத்தம் 28 வினைச்சொற்கள் வருகிறது. ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம், 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியம்.
ஆனால் ஒரே வாக்கியத்திலே 2 வினைச்சொற்கள் வருகிறது. அந்த வினைச்சொல்லும் அந்த மறுபடியும் பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த வினைச்சொல்லுடைய ரூபங்கள் அது ஐஎன்ஜி வடிவத்திலே இருக்க வேண்டுமா, 2+ present tense verbல இருக்க வேண்டுமா என்பது மிக மிக முக்கியம். அதை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது படிப்பவரும் கேட்பவரும் உங்கள் ஆங்கிலத்தை எளிமையாக புரிந்து கொள்வார்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.